Right, welcome back to this year's annual conference from the Notaries of Europe. This morning session, I guess, was a good way of setting the scene for the first panel discussion taking place today, which is focusing on the proposals from the notaries for the conference on the future of Europe. So for this debate, let me now welcome online our four speakers. We have Giampaolo MARCOZ, Vice President of the Notaries of Europe, Lionel GALLIEZ, Vice President of the International Union of the Notariat, Jens BORMANN, President of the German Chamber of Notaries, and Denis KRAJCAR from the Croatian Chamber of Notaries. Welcome to all of you. We'll start this panel discussion with a series of short opening statements from the speakers, and then we will move on to a Q&A session that will also include questions from the audience. To put a question to the panelists, simply use the online platform and we will take questions directly from there. I think that's all for me for the introduction. So without further ado, let's start with the opening statement from Giampaolo MARCOZ, who will introduce us to the EU's justice policy, its successes and perspectives. Mr. MARCOZ, the floor is yours now for 5 minutes. Merci, bonjour à tout le monde. Alors, je vais commencer avec ce premier passage sur la politique de justice de l'Union européenne, succès et perspectives. Eh bien, la politique européenne en matière de justice présente l'un des grands défis de l'Union qui nous attend. Les objectifs à atteindre par l'Union, je pense que sont trois les plus importants. L'informatisation de la justice afin de la rendre la plus efficace possible et de garantir à tous les citoyens de l'Union un procès équitable, une réelle justice en ligne. Puis, on a surtout l'internalisation des processus qui puissent se dérouler dans des différents pays. Et enfin, on a la mise en œuvre d'une efficace justice préventive afin de parvenir à une déflation de la justice ordinaire. Je pense que le rôle du notaire dans ce processus peut et doit être important. En effet, le notaire a toujours été le protagonisme des phénomènes d'informatisation et d'internalisation de la justice. Il a toujours été un auxiliaire, un substitut du juge dans les situations les plus différentes. Et c'est pour ça que le notariat européen doit suivre avec beaucoup d'attention le processus de la réalisation de l'objectif de la justice en ligne. Et il doit répondre aux appels de l'Union européenne dans le cadre du programme e-Justice et du programme pour une Europe numérique. À cet égard, je vous rappelle que le 15 décembre de cette année, la Commission a ouvert son appel dans le cadre du programme Justice pour la période 2021-2027. Et les notaires d'Europe devront présenter leurs propositions et soutenir certains projets. En particulier, je veux parler du projet e-Codex. C'est le projet dont il a parlé le président Todt dans son intervention de ce matin, que nous avons pu apprécier, dans laquelle il a bien indiqué la position du CNUE à l'égard de ce projet. Eh bien, l'e-Codex consiste à mettre en place un canal de communication sans affecter les dispositions nationales en vigueur en ce qui concerne la forme et les normes de sécurité à respecter pour les documents. E-Codex relie les systèmes judiciaires qui sont existants dans les différents pays. L'idée est de digitaliser l'acquis existant en matière de droit civil, de droit pénal, le règlement relatif aux successions et à l'obtention des preuves. La proposition traitera à la fois les communications entre les autorités, mais aussi la communication entre les autorités et les citoyens. Eh bien, il aura un impact clair sur le travail des notaires. Et alors, le CNUE, comme il a bien dit le président Todt, est en train de travailler d'une part pour assurer la coexistence et l'interopérabilité avec un système notarié de l'e-Codex. C'est une option d'interopérabilité doit être étudiée dans les détails, en particulier en vue des implications pratiques et techniques.
Parallèlement, il sera nécessaire d'examiner si et comment la solution e-codex pourra permettre de concevoir des flux de travail adaptés aux notaires. On a aussi un projet très important, que c'est le projet de la création d'un portefeuille d'identité numérique, un wallet d'identité numérique, dans le cadre de la justice en ligne. Eh bien, c'est le programme de la Commission 2022, dans lequel le président a indiqué les 6 grandes ambitions de la Commission, par lequel la deuxième consiste dans la réalisation d'une Europe adaptée à l'ère du numérique. La Commission a déclaré à cet égard de vouloir mettre en œuvre une identité numérique européenne dans le cadre de la justice en ligne. Je pense que le notariat européen doit continuer à s'adapter lui aussi à l'ère numérique, acceptant ce challenge en matière d'identité numérique européenne. Il sera nécessaire de renforcer notre rôle en matière de sécurité juridique dans le contrôle d'identité dans le monde numérique et de suivre le processus du projet de règlement e-DICE et e-ID. Mais il faut aussi soutenir ce que, toujours dans le programme 2022, l'Union européenne a indiqué comme la volonté de réaliser un système d'intelligence artificielle qui soit digne de confiance. Eh bien, le notariat doit pouvoir bien connaître et élaborer des projets pour une utilisation des plus modernes technologies, telles que l'intelligence artificielle et la blockchain, la chaîne de blocs, au service de la profession notariale, dans les domaines de la justice, mais aussi dans le domaine du blanchiment, de la lutte contre le blanchiment des capitaux. Eh bien, en Italie, par exemple, dans les années passées, on a élaboré un système qu'on a appelé Notarchain. Ça veut dire une blockchain gérée par le notariat, dans lequel le notariat conserve et gère un nœud de la chaîne, et les autres nœuds sont représentés et gérés seulement par des institutions publiques. Dans le thème en général du droit civil, l'Union européenne a déjà adopté de nombreux instruments, tels que le règlement sur les successions, ainsi que le règlement sur les régimes matrimoniaux et sur les conséquences patrimoniales des partenariats enregistrés. Eh bien, l'Union européenne a fait des grands pas dans l'adoption de ces instruments qui sont utiles pour les notaires dans leur pratique quotidienne. Merci. Thank you, Giampaolo MARCOZ. Next up now is Lionel GALLIEZ, who will talk us about the influence of the Romano-Germanic legal model in Europe and the world. Mr. GALLIEZ, the floor is yours also for 5 minutes. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Alors, je suis très heureux de pouvoir aborder ce sujet qui peut sembler un peu théorique, un peu historique, mais qui en réalité a une très grande importance pratique, comme j'espère vous en convaincre. Alors, comme vous le savez, je suis vice-président de l'Union internationale du notariat, qui réunit des pays de plusieurs continents, l'Europe bien sûr, mais aussi l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, et je suis par conséquent très sensible et très respectueux à la diversité des systèmes juridiques, à la diversité des traditions juridiques, ce qui est normal évidemment pour une organisation internationale, encore que certaines organisations internationales comme la Banque mondiale aient parfois des biais en faveur d'un système juridique plutôt qu'un autre. Et lorsqu'on parle de la référence au droit romano-germanique, au droit continental, dans la construction européenne, il est essentiel de rappeler ce qui fait la caractéristique en fait, du droit continental, parce que lorsqu'on regarde ces caractéristiques, on réalise très vite que des fondations jusqu'au toit, de l'architecture jusqu'aux matériaux de construction, toute la construction européenne est édifiée avec du droit continental. Alors, rappelons brièvement les caractéristiques du droit continental, du droit romano-germanique. Il y a 4 caractéristiques essentielles qui se dégagent. D'abord, le souci d'exprimer la règle de droit d'une façon abstraite et générale, pour couvrir le plus largement le champ des possibles, avec une formulation qui soit à la fois simple et concise. Il y a le souci, deuxième caractéristique, de donner une présentation organisée de ces règles, en allant parfois jusqu'à la codification, afin de permettre aux praticiens du droit, mais même aux citoyens, d'avoir une vision d'ensemble
de l'organisation des règles qui s'appliquent. La troisième caractéristique, c'est le fait de subordonner l'activité des juges et la jurisprudence au texte, de séparer donc la fonction judiciaire de la fonction législative. Et c'est très important parce que lorsque le juge est soumis au texte, on est moins tenté d'aller au procès pour changer les règles, puisque le juge lui-même ne peut pas modifier la règle. Et enfin, dernière chose, lorsque le droit continental ressent la nécessité de faire évoluer un ensemble de règles, eh bien, ces modifications ne sont pas ponctuelles, elles ne sont pas de détail. Cette conception permet une modification adaptée avec une vision d'ensemble des textes qui sont modifiés. Alors ça, ce sont des caractéristiques très abstraites, et cette abstraction, ça n'est pas une fin en soi. Tout cela, évidemment, est au service de l'intérêt des citoyens, parce que ces caractéristiques, que permettent-elles? Elles permettent de rendre le droit plus facile d'accès et plus facile à comprendre, plus facile à appliquer également. Et on voit bien que seul un droit conçu de cette façon, un droit donc qui répond aux caractéristiques du droit continental, permet la construction européenne, parce que c'est un droit qui permet de constituer un ensemble organisé, d'harmoniser un ensemble de systèmes juridiques différents, parce que pour construire une organisation telle que l'Union européenne, il faut une vue d'ensemble, une vision architecturale du droit, et non pas celle d'une évolution organique qui est plutôt propre à la common law. Alors, il faut naturellement dire un mot, avec grand respect d'ailleurs, parce que ce n'est pas une querelle entre les droits, chaque droit a sa richesse, et mérite le plus grand respect. Hein. Je l'ai dit en introduction, j'ai le plus grand respect pour chaque tradition juridique. Pourquoi n'était-il pas possible plutôt d'affirmer ce rôle fondamental et central du droit continental dans la construction européenne? Eh bien, c'était tout simplement la présence du Royaume-Uni, qui est tout simplement le lieu de naissance de la common law. Et donc, ce qui fonctionne dans ce pays, avec sa tradition juridique éminemment respectable, ne fonctionne pas nécessairement pour la construction de l'Union européenne, tout simplement parce qu'une organisation nouvelle, tout comme un nouveau pays, a besoin de se donner des règles constitutives. Or, le Royaume-Uni, comme on le sait, fonctionne avec une constitution non écrite et s'appuie sur des siècles de construction jurisprudentielle sophistiquée, ce qui n'est pas possible pour une organisation nouvelle. Et donc, si l'on veut une vision à la fois accessible, claire et organisée du droit, il faut se référer, c'est tout naturel pour des pays d'Europe continentale, à la tradition romano-germanique, à la tradition du droit continental. Pour résumer mon propos, je dirais que le moment est venu, au moment de moderniser l'Union européenne, de rendre explicite cette philosophie du droit, parce qu'elle est fondatrice et fondamentale et inspire toute la construction européenne. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons cette proposition d'exprimer clairement, d'assumer cette référence fondamentale et fondatrice au droit continental. Alors, en quoi est-ce important pour un notaire? C'est un sujet éminemment pratique. Quand vous avez en face de vous un client à qui vous devez une explication claire, on pourrait dire que le notaire est un peu l'instituteur de la loi, celui qui, dans leur quotidien, explique très souvent aux citoyens les règles de droit sur des sujets essentiels de leur vie, que ce soit l'immobilier, le droit de la famille, ou d'autres sujets, le droit des sociétés naturellement. Un ensemble de règles claires, accessibles et organisées, et bien sûr plus facile à expliquer aux citoyens que nous avons en face de nous. Puis la deuxième grande raison pour conclure, c'est que ce système de droit continental, c'est en fait l'écosystème naturel du notaire. C'est celui dans lequel il est né, c'est celui dans lequel il peut remplir le plus efficacement possible sa mission de sécurité juridique, parce que cet ensemble de règles claires, concises, organisées, permet de rédiger des contrats qui s'y réfèrent et qui sont eux-mêmes plus simples, plus clairs, mieux organisés. Et encore une fois, le fait que le juge ne puisse pas changer la règle dissuade et évite l'incitation au contentieux, et c'est donc aussi un facteur de sécurité juridique. Voilà les raisons pour lesquelles
il me semble essentiel de proposer, encore une fois, cette référence au droit continental dans la construction européenne. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Lionel GALLIEZ. And so let me remind that this is therefore the first proposal from the Notaries of Europe. It's to insert, during a future reform of the treaties, an explicit reference in the preamble to Romano-Germanic law as a shared heritage. Now, next up in the speakers list is Jens BORMANN, who will introduce us to a topic that we're going to discuss in more detail this afternoon. It's about guaranteeing the rule of law in the digital age. Mr. BORMANN, the floor is now yours. Thank you, Frédéric. I hope you can hear me all. Good morning. After Giampaolo outlined the next steps on the agenda in Brussels and Lionel gave us a global vision on the importance of continental law, I would like to make some remarks on the rule of law and the role of notaries in the digital age. Dear colleagues, ladies and gentlemen, we are all well aware that we are living through the age of digitalization. Nevertheless, the current COVID-19 pandemic, which continues to take its toll on us, reminds us more of the importance of digital processes in the future. As you all know, the European Notariat is very open to new technologies. Our profession is already digitally well advanced. Many European notariats are currently working on projects like the use of blockchain technology in the field of registers. Terms like artificial intelligence and modern cloud solutions are not foreign words to us. On the contrary, we are very familiar with such notions and we run a lot of projects in this area. In the framework of the Digital Tools Directive, we managed to transfer the authentication procedure from a traditional paper-based concept into the digital world with equivalent functions. We can thus continue to ensure legal certainty to our European citizens in a digitalized future. Ladies and gentlemen, I hope you too are looking forward to the presentations to be shown in this afternoon's session. I am delighted to reveal that European notaries, as holders of a public office, are real digital frontrunners without sacrificing the rule of law all the while. Along with the great opportunities, however, the digital age also entails particular challenges for our legal system. Citizens enjoy extensive rights of freedom within the European Union, which is paramount, and are protected against arbitrary acts of state authorities by guarantees of fundamental rights. At the same time, the EU treaties guarantee the rule of law both in the EU institutions and in the member states. Rights can be claimed and enforced in state courts and in European courts. However, this liberal legal system is coming under increased pressure. It has been well known for a long time that the internet is not only used to buy and sell goods, we all benefit from a wide range of services offered on the internet. In addition, the media landscape has also changed rapidly with the rise of social media. Social functions have been commercialized and shifted to the internet. Unlike the analogous world, however, the internet strongly favors monopolies. In particular, large platform ecosystems are characterized by market features such as economies of scale, zero marginal costs, data dependency, and login effects. Today's major online platforms such as Google, Amazon, and Facebook can serve an infinite number of users simultaneously. Unlike in the old economy, there are no limits to their organic growth. Sooner or later, competitors are simply bought up or give up so that the online market can no longer regulate itself through competition. However, the large online platforms of today have already moved beyond traditional trade and typical private sector services. In order to increase their profits even further, these online giants are offering more and more services which, when you take a closer look, should be offered by the public sector. Google and Facebook, for example, are increasingly taking over the identity management of their customers.
The vast majority of young people and children in Europe have a Facebook and Instagram account long before they even have a bank account or an official state-issued ID card. Try activating a smartphone for a 12-year-old without creating an account with Google or Apple. These accounts are now also increasingly used for identification on other platforms, substituting traditional identification means. Online companies are taking over other state functions. For example, you can now use your smartphone to sign up for payment services with your Google account, and Facebook even has its own cryptocurrency. Disputes that arise on the platforms are resolved directly by the platform's own arbitration bodies, such as Amazon's buyer dispute program. However, currencies and dispute resolutions are traditionally original state functions. Ladies and gentlemen, we must not be deceived by the alleged user-friendliness of these services. The problem with this development is that tech giants offer services that should actually be provided by the state. At the same time, they escape state control and actually set their own laws through their general terms and conditions. The general terms and conditions of Google or Amazon might be more important than our civil codes in the near future, practically. In other words, these platform giants are slowly spilling over from the private sector to the public sector, and they act according to their own rules. These companies escape the rule of law because of their global structure, their economic and financial power, and their lack of transparency. Enforcement against major online platforms is much more difficult than taking legal action against a private individual, although both are on equal footing in terms of civil law. However, the internet is of course not a lawless space. The rule of law also applies online, or should at least apply online. Online giants like Google, Facebook, and Amazon are unfortunately increasingly depriving the rule of law of its rank when it comes to the question of whose rules are applied and enforced. For many so-called digital natives, as I already mentioned, the terms and conditions of Facebook and the other platforms today play a far greater role than the civil law of the state in which they live. Furthermore, the number of cases taken before the national courts is declining in many member states. However, this is not because citizens have less legal disputes, but rather because they take the disputes to private bodies. In the long run, this trend leads to an undermining of the judiciary and thus to the democratic constitutional state becoming more or less meaningless. Let me be very clear here. The private sector must not become so powerful that it can take over state functions while evading state control. The European legislature, fortunately, has already recognized these dangers. With the Digital Markets Act and the Digital Services Act, there's an important legislative package in the making which tackles the challenges brought about by the digital age. Nevertheless, there is still more work about to be done. The key question in the age of digitalization is thus, will European institutions and member states continue to play an essential role in the implementation of justice? Or will they be replaced by legal tech or internet giants operating beyond European borders and European control? Do we want legal tech to undertake legal drafting, registration, and litigation, to offer standardized online solutions at a very cheap price? Or do we want legal advice, litigation, and drafting of legal documents to continue to be the domain of regulated legal professions with strict ethical rules that ensure an independent and objective approach and individual solutions? That's one of the key questions the European legislator will have to answer. Many of the solutions offered by legal tech sound very tempting at first glance. Why should IT platforms not automatically pre-sort the bulk of lawsuits that are filed with courts every day? The answer is simple, because if access to judicial services
depend on the approval of a platform, the right to be heard without prejudice in court would become obsolete. Why should property rights not be documented in tokens in foreign private blockchains instead of being registered in public registers of the EU member states? The answer is quite simple, because nobody can guarantee that they will act impartially and protect everybody's property to the same extent. Ladies and gentlemen, we have to ask ourselves, will governance be shifted from the state to internationally operating elusive and privately owned digital actors? Or will the democratically legitimized constitutional state retain control of the justice system in the future through its courts and registers and through legal professionals which it appoints or oversees, such as notaries and lawyers? In short, will the state be able to guarantee its citizens effective access to justice also in future? Ladies and gentlemen, it is clear that digitalization brings enormous advantages for the whole of the society. However, the digitalization of the law must not lead to the privatization of the law. Otherwise, there's a danger of selling out core state functions. The judiciary, as well as the preventive administration of justice, such as the maintenance of registers and the notarial sector, will continue to serve the rule of law and provide citizens with legal certainty and reliability. To this end, the European Union, together with the European Notariat, have to use all the possibilities of digitalization and legal tech in order to increase the capacity of public legal services. This can only succeed in the long term if the competent implementation of digital innovations remains in the hands of the European Union, the member states, and public appointed office holders such as the notaries. I'm absolutely sure that we will master these challenges, be it straight away or in the future. Thank you very much for your attention, and I'm looking forward to the discussion. Thank you very much. Thanks very much, Jens Bormann, for these eye-opening remarks. And so let me remind that what Mr. Bormann just presented is related to 3 proposals from the Notaries of Europe for the Conference on the Future of Europe about digitalization and legal certainty. So proposal number 9, 10, and 11 on the interconnection of registers, the fight against identity theft, and the regulation of digital successions. Next up now is Mr. Denis KRAJCAR, who will tell us more about the transfer of competences from courts and public administrations to notaries. Mr. KRAJCAR, the floor is yours. And Mr. KRAJCAR, I think you need to switch on your microphone or unmute yourself because we cannot hear you. We still cannot hear you, I'm afraid. Let me just check very briefly with technical team. Can you yes, hear me now? We can hear you now perfectly. Go ahead. Distinguished representatives of European institutions, distinguished members of the panel, distinguished colleagues, and all of the audience. In my opening statement, I will talk about the topic of transfer of competencies from courts and public administrations to notaries, and to reflect on the role of notaries as an extended arm of the legal systems of our member states. I started my legal career within the Croatian court system as I was appointed as judge of the Municipal Court of Pula and worked as judge in civil court section for over 1 decade. In 1994, Croatian Ministry of Justice decided to re-establish the notarial profession in Croatia 5 decades after it was abolished. The challenge of a new profession
prompted me to compete for one of the notary positions in Pula, as I wanted to take the opportunity to work in different legal profession, which is so close to judicial system. As Croatian notary, first and foremost, I want to talk about the experiences in various non-contentious court procedures transferred from the Croatian courts to Croatian notaries. Croatian notaries have been recognized by our Ministry of Justice as trustworthy partner, capable to assist and relieve the Croatian courts in non-contentious proceedings. In that sense, Croatian notaries received the competencies first in the inheritance proceedings and after that in the enforcement proceedings, with the perspective of getting new no-contentions court competencies in the foreseeable future. In 2003, we started conducting inheritance proceedings. With quality preparations and the experience gained in the original competencies of the notarial profession, we have successfully replaced the courts in the role which they have performed. We started to conduct inheritance proceedings as court commissioners, with authority to issue the national certificate of succession when the procedure was undisputed among heirs. New challenges have arisen when in 2015 we started to apply the European regulation on succession. Our position as authorities that apply European law has become more tangible, as with time we started to have more and more cross-border cases in which we started to include property of the deceased from other member states, or we needed to apply law on inheritance of another member state. In that situations, based on heirs' request, we started to issue the European certificates of succession. Several years after, in Croatian legal system arisen the question of relieving the courts of a large number of enforcement proceedings. From beginning of 2006, these enforcement proceedings are conducted by Croatian notaries on the basis of untrustworthy documents, for example, invoices, bills of exchange, and checks with the protest clause, and similar documents. And they are of great importance for the economy in whole, as they ensure a timely and efficient way to creditors to realize their claims. That task was not easy, as soon notaries were conducting over 500,000 new enforcement proceedings per year. But with our effort and support of our Ministry of Justice, we managed to improve the enforcement proceedings in following years, with culmination which is manifested this year in complete digitalization of enforcement proceedings. Together with the Ministry of Justice, we developed IT solution called e-enforcement. Our new digital platform, which is connected with court platforms, enables that the creditors' requests will be filled through the electronic forms via centralized system, and which requests are then distributed in alphabetical order among the notaries whose official seat is located in the area of the municipal court of debitor's residence. All communications between the creditors, courts, and notaries takes place through digital channels, and also to the debitors themselves under condition that they have an open electronic mailbox on the IT platform of the courts. On the basis of that application, notary will inform the debitor about the existence of the debt and issue a decision of enforcement if the debitor does not settle the debt. In the event the debitor disputes the claim, the case is referred to the court through the connected digital platforms. In the absence of debitor's opposition, the creditor will have an enforceable instrument equivalent to a court decision in a very short time and at reduced costs. However, I am also an European notary, and now I would like to talk about similar examples of transferred court competencies from other European notariats.
Number of best practices in the areas of family law, inheritance law, or other areas of civil law are in place in the notarial profession through the member states. In the field of family law, for example, in Estonia, Greece, Latvia, Spain, and Slovenia, spouses who wish to divorce by mutual consent can rely on a civil law notary. In Romania, since 2010, a law had authorized civil law notaries to pronounce a dissolution of marriage by divorce by mutual consent. Since October 2011, spouses can settle their divorce before a civil law notary, including when minor children are involved. Notaries from Italy and Romania authenticate matrimonial conventions. And for example, in Estonia and Spain, they formalize a marriage. In Germany, spouses who wish to divorce can solve major divorce-related issues such as maintenance and payments due to the dissolution of matrimonial property regimes by way of a notarial marriage contract. In France, spouses no longer need to go before a judge for a divorce by mutual consent. From 2018, the divorce agreement must be filed with a notary who checks in particular that public order is respected, which gives it a certain date of enforceability, which means the agreement is immediately applicable. Moreover, there is an increasing tendency in the various member states to delegate these competences related to the family law to notaries. Another example of easing the burden of the courts is the delegation to notaries of competencies in the field of inheritance law, in particular to issue the national and the European certificate of succession. In Italy and Malta, notaries may issue an European certificate of succession under the same conditions as a court. In Austria, Czech Republic, and Hungary, notaries exercise court functions for inheritance proceedings, same or very similar as notaries in Croatia, as I explained earlier. In Belgium and Italy, the declaration of a waiver of the inheritance and the declaration of acceptance of the inheritance are made before a notary. In France, acceptance of the succession on behalf of a minor under guardianship or an adult under guardianship no longer requires the prior authorization of the family council or the judge. If certificate from the notary responsible for setting the succession shows that the assets clearly exceed the liabilities. In Romania, the notaries are in charge not only of the inheritance procedure, but also of the procedure of liquidation of the inheritance liabilities. In Hungary, similar to the Croatian system, in enforcement proceedings, notaries have the competence to issue the payment order, and they have set up an efficient and reliable electronic method for the collection of financial debts. Finally, I would like to conclude the transfer of competencies from courts and public administration to notaries, without any doubts, helps to reduce the workload of the courts and implicitly contributes to the efficiency of justice and the improvement of the functioning of the state. Therefore, it should not be neglected in future legislative frameworks in both national and European level. Thank you very much for your attention. Thanks, Mr. KRAJCAR. And so that is related to the proposals number 4, 5, 6, 7, and 8 from the European notaries regarding law and citizenship. So governing areas such as marriages, divorce, successions, and exchange of information via e-justice portals. So we're now done with the initial introduction, and we can move to the Q&A session. Let me remind the online audience that you are invited to put your questions to the panelists using the online platform. And to start the panel discussion, let me ask a question to Mr. Lionel GALLIEZ.
Could you please explain for us, Lionel, the differences between the UK common law and the Romano-Germanic legal system? What are the pros and cons of each of those systems? And what is the role of notaries when it comes to preventive justice in this context? Eh bien, en fait, tout à l'heure, lorsque je vous présentais les caractéristiques du droit romano-germanique, du droit continental, cela permet par contraste d'expliquer ce qui différencie la common law. Et donc, le premier critère, c'était des règles abstraites et générale. La construction de la common law est une longue élaboration jurisprudentielle qui se fait au contact des faits par une approche de détail. Après, des principes s'en dégagent, mais ça n'est pas une anticipation organisée. Ce n'est pas donc non plus un droit codifié par conséquent, puisque c'est une élaboration progressive et organique. Et le deuxième aspect fondamental, notamment sur le critère de la justice préventive, c'est que le juge élabore progressivement la règle. Alors, bien sûr, il se conforme au précédent, il reste toujours fidèle à ce qui a déjà été décidé par le passé, mais il reste toujours une possibilité de faire évoluer la règle au niveau des tribunaux. Et lorsque une personne qui plaide à l'espoir de voir la règle évoluer, c'est évidemment une incitation à plaider. Tandis que lorsque le juge est soumis à une règle écrite qu'il ne peut modifier, l'anticipation des parties est telle que ça peut les dissuader de plaider si la réponse semble claire. Et donc, dans un espace de sécurité juridique, le droit continental, même s'il a peut-être moins de flexibilité, présente cet avantage de dissuader d'aller en justice lorsque la réponse est claire. Évidemment, c'est cet espace de sécurité juridique dans lequel les notaires remplissent le mieux leur fonction, puisque la finalité de la fonction notariale, c'est de prévenir le contentieux en formulant dans un contrat, dont la force d'ailleurs est étayée par la puissance publique, en rédigeant un contrat dont la clarté est telle qu'il ne recevra aucune contestation. Donc voilà les différences essentielles par effet de contraste entre la common law et le droit continental que je vous décrivais plus en détail tout à l'heure. Thanks very much, Lionel GALLIEZ. And so what you explained just now is related to the proposal number 2 from the Notaries of Europe, which is to promote the use of preventive justice procedures in the adoption of future European legislation. Turning now to Giampaolo MARCOZ, can you please give us an overview of where we stand when it comes to European cooperation on civil law matters? Where do you believe this cooperation can be improved? Eh bien oui, je cherche de répondre à cette question. La première question, c'est en effet, où sommes-nous dans la coopération européenne dans le domaine du droit civil? Eh bien, nous pouvons dire que nous avons fait beaucoup de chemin, mais qu'il reste encore un grand travail à faire ensemble. En effet, l'Union européenne a déjà pris des mesures importantes pour harmoniser les règles de conflit de loi qui facilitent la résolution des différentes situations faisant l'objet d'éléments transfrontaliers. On peut proposer 2 exemples qui sont très importants pour les notaires. Le cas des successions avec des héritiers résidant dans un ou dans plusieurs pays autres que le défunt, et le cas des couples de nationalités différentes qui souhaitent engager une procédure de divorce. Toutefois, il existe encore d'autres situations dans lesquelles on a des doutes quant à la compétence et à la loi applicable aux ressortissants résidant dans un État membre autre de celui de leur nationalité. Le notariat est depuis longtemps attentif au thème de la personne et de la famille. Il faudra en effet, en particulier, proposer l'adoption d'un règlement unitaire pour la matière des mesures de protection des personnes vulnérables.
C'est un domaine dans lequel, on le sait, beaucoup des notaires ont dans leurs États des compétences importantes et nous devons pouvoir donner des réponses efficaces aux difficiles problèmes des personnes qui ont un problème de vulnérabilité. L'harmonisation de la célébration du mariage pourra compléter les règlements de Bruxelles II et de Rome III sur les régimes matrimoniaux et sur la crise conjugale. Mais il faut chercher aussi de répondre à la deuxième question qui est bien plus difficile. Comment améliorer la coopération? Eh bien, je pense que la coopération pourra être améliorée si nous aurons le courage et une double capacité. Au niveau de droit national, nous devrons rendre nos systèmes nationaux le plus possible en ligne avec l'adoption de technologies qui puissent réellement devenir interopérables et nous permettre de transmettre les documents en temps réel, sans délai et avec une garantie totale sur la qualité professionnelle de la personne qui a élaboré et transmis le document. Au niveau de droit de l'Union, nous devrons chercher d'accepter que certaines matières soient réglées d'une façon uniforme, européenne. Il faut accepter une petite perte de notre autonomie et choisir un processus d'unification politique, économique et juridique qui passe inévitablement par des règlements qui soient communs dans les matières les plus importantes de notre profession. Nous devons avoir le courage de croire dans un réel processus d'unification en sachant que les notaires pourront jouer un rôle très important dans ce processus. Thank you, Mr. MARCOZ. And so the reference you made to vulnerable people was a reference to the proposal number 4, which is to introduce a European regulation on the mutual recognition of protection scheme for vulnerable adults. Next question now for Mr. BORMANN. I'd be interested to hear your views about the question of successions at the European level. What feedback did you receive from the notaries and the clients in relation to the succession regulation? And specifically, can you tell us more about the issue of double taxation, which apparently has not been addressed yet? Well, thanks, Frédéric. I would say that according to the feedback which we get from our colleagues in Germany, the regulation on succession has brought about significant practical advantages. Firsthand, it creates legal certainty through a choice of law, especially if the testator has multiple nationalities, because everyone can choose the applicable law as the right of the law of his home state as the applicable law. So even if you move around the European Union or abroad, you can ensure that your succession is always governed by the same law. On the other hand, a more simple administration of estates can be identified when a foreigner with last domicile in Germany dies, as German law, as a general rule, is then applied due to the last common habitual residence in Germany. This is particularly effective in succession proceedings. In the past, according to German international private law, the succession was governed by the law of the nationality of the deceased person, and this is why we had to do a lot of proceedings under foreign law, which was more costly, more difficult. Now it's the law of the last habitual residence, and this is when people live here, German law, usually unless they've made a choice of law, and this makes it much easier in practice. However, in addition to these advantages, there are also problematic aspects. In particular, there is the link to the habitual residence, and Article 21 of the succession regulation causes difficulties as there is no definition of this term. For example, imagine I have many people here in Düsseldorf who live half of the year in Mallorca or in Malaga in Spain in the south, where the weather is much nicer and the climate is much nicer and the atmosphere is much nicer and the food is much nicer. And then you never know whether the succession of these people is governed by German law or by Spanish law. So maybe one could clarify a little bit the definition
of the habitual residence, the last habitual residence of the successor. You also mentioned the issue of double taxation. I think there it's crucial to make a distinction. The succession regulation only contains provisions on succession law, on civil law. Inheritance tax law is to be distinguished from this since it is governed by the member states. It's part of public law. And the significant distinction means that the two areas cannot be regulated under the same EU law, legal act. Nevertheless, double taxation with inheritance tax in Europe is and remains an essential problem where you don't have any double taxation agreements. If you have double taxation agreements, Germany has with several countries double taxation agreements, then we have clear rules. However, in other cases, we have a lack of such agreements. We only have such agreements for income tax there, not for succession tax. And then this causes serious problems since the succession can be taxed twice. So I would encourage the European legislator maybe to harmonize the rules of the applicable succession tax law. This could help a lot in practice. Thanks, Mr. BORMANN. And so that relates to proposal number 6, which is about introducing a legislative proposal to limit double taxation in matters of succession. My next question is again for Mr. MARCOZ, and it's also about digital inheritance. What rules do we have in place when it comes to the transfer of online possessions from the deceased? So we're talking about things like online subscriptions, downloaded media, social media profiles, and things like this. Absolument. Merci de cette question. La technologie est devenue intégrée dans la plupart des aspects de notre vie quotidienne de nos jours, et il est difficile aujourd'hui de penser que quelqu'un entre nous n'a pas une présence en ligne et n'a pas de propriété numérique. Le terme, comme vous venez de le dire, comprend le courrier électronique, les médias sociaux, les comptes bancaires en ligne, mais aussi les photos numériques, la musique téléchargée et tous les autres fichiers qui sont stockés sur le cloud et que tous les jours on va stocker dans le cloud. Cela implique également le contenu de blog qu'on peut avoir et des noms de domaines qui peuvent devenir aussi précieux. On utilise dans ce cas le terme actif numérique qui fait référence à des actifs incorporels mais qui ont une valeur sentimentale et peut-être, et dans la plupart des cas, aussi financière. Fournir aux utilisateurs une sécurité juridique et les outils nécessaires à une bonne gestion de leurs actifs numériques est essentiel pour les notaires. Les notaires, dans la plupart des pays de l'Europe, sont à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de trouver une solution pratique pour transférer ces actifs en ligne d'une personne décédée. On a deux problèmes importants qui se posent et qui doivent être résolus. En particulier, sont les accès aux données contenues dans les clouds. Parce que quand une personne perd les clés pour accéder à ces données, qui peuvent être le nom et le nom d'identité ou la password, et le choix concernant l'utilisation de ces données, d'un moment dans lequel la personne n'est plus présente entre nous. Eh bien, le rôle du notaire peut devenir essentiel dans ce secteur, avec la réalisation des portefeuilles qui sont réglés par plusieurs signatures. On appelle en anglais le wallet multi-sign, dans lequel le titulaire du wallet, du portefeuille, peut délivrer à un notaire, qui c'est une personne dans laquelle lui, il fait confiance, les clés pour accéder à son portefeuille de données afin qu'il puisse déverrouiller ses identifiants en cas de décès. Mais pas seulement en cas de décès, aussi en cas de perte des données. Le projet, c'est un projet ambitieux parce qu'il va compléter les outils traditionnels par lesquels on a l'usage de disposer de sa propre succession. En premier lieu, le testament.
Parce qu'on ne peut pas mettre dans le testament les indications nécessaires pour déverrouiller les identifiants. En effet, il faudra utiliser le testament pour indiquer les bénéficiaires des actifs numéraires, mais aussi donner la possibilité d'une manière secrète au notaire d'accéder aux différentes positions actives que nous voulons disposer, que nous voulons utiliser pour donner vie à notre disposition. Et c'est pour ça qu'on est en train d'élaborer un nouveau système qui va mettre au centre le notaire, qui va indiquer le notaire comme personne dans laquelle il faut faire confiance pour utiliser et pour avoir avec nos actifs numéraires une sorte de succession. Merci beaucoup. Thanks, Mr. MARCOZ, for these explanations. Let me turn now to Mr. KRAJCAR for a question about existing schemes for international cooperation. How have the Notaries of Europe organized themselves at the EU level to meet the needs of their clients who are international? When we are talking about the activities of Notary Council of European Union and its member notariats on the topic of organizing on the European level, we aim to meet the needs of their clients in the cross-border situations. We need to talk about the European Notarial Network. In October 2007, CNUE decided to create European Notarial Network as an instrument dealing with cross-border cases of civil law notaries in the all notariat members of CNUE, with the addition of the observing members. The purpose of the network is to help civil law notaries facing practical problems with cross-border element, as with that, they could help their clients when dealing with situations which are not entirely falling in the scope of the national law authorities. With the creation of the internal market and consequent integration of member states, we see increasing number of citizens that create connections and affairs with links from other member states for professional or family reasons. The need for legal advice and assistance raised by the intra or European mobility definitely fall in the spectrum of notarial services. The legal security and the equal access to justice for European citizens and families are crucial. The network was created to help and inform the European notaries in cross-border cases in civil and commercial matters like succession, family law, legal capacity, circulation of documents, establishment of a company, real estate transactions, anti-money laundering, and mediation. European Notarial Network platform enables that information on these matters can be obtained through various interactive cross-check forms and checklists, or by submitting a request for a specific civil law notary in the member state of destination. The network also ensures that the network of interlocutors as national representatives from 22 notarial organizations of CNUE allows immediate support for European civil law notaries. This tool was recognized by the European Commission as an instrument that can make a significant contribution to the protection of European citizens, as well to the promotion and further development of the European Union internal market. And because of that, Commission have been providing the European Notarial Network with huge support. Thank you. Thanks, Mr. KRAJCAR. A question now again for Mr. BORMANN. Can you tell us more about the kind of cooperation which is currently happening between the notaries and the public authorities in relation to registers? Can you tell us more about this? Of course I can, and I can report on the experiences here from the daily practice from Germany. The working relationship in my country between the notaries and the registering authorities is very good and very close.
In Germany, both players engage as equals. The registration authorities particularly value both the gatekeeper function of the notaries and the high quality of the documents that we submit, because in Germany we check all applications for registration and we filter the applications so that we make sure that the registration authorities, be it the company register or the land register, are only bothered with applications they can immediately implement. This does not only save state resources, but furthermore, the documentation that comes from the notaries can be relied on. Why? Because we send in electronic public documents, electronic notarial copies, which are signed by a qualified signature by the notary, which also displays the capacity of the sender as a notary. And we do this now for 14 years, so it's a well-established practice. And this in turn justifies the public face with which registers are often endowed, and the public face serves to ensure the reliability and ease of legal transactions, which are the essential characteristics of the registers in many European countries. So if you want to see whether someone is entitled to act for a company, whether a company exists, and how some person can represent a company as a director, for example, you simply have to look up, have a short look in the company register, and then you can rely on this information. Your face, this information is protected, and the same applies for the land register. This is an extremely reliable, extremely simple system, framework, legal infrastructure for legal transactions. And this is the case also in many other European member states. And I think we have to continue to develop this system in the digital world. Thanks very much, Jens BORMANN, for those explanations. Let me go back to Mr. GALLIEZ for a question about identity theft. How do you think this could be addressed going forward? Merci pour cette question. Alors, d'une façon générale, ce sont des procédés techniques ainsi que des organisations administratives qui permettent de délivrer des titres sécurisés. Nous sommes très sensibles à cet aspect et c'est pour ça que nous insistons beaucoup sur la qualité des titres d'identité, car c'est un pilier sur lequel repose bien sûr notre activité, mais la plupart des relations juridiques. Le fait donc de disposer de titres d'identité qui évitent la fraude permet de faire des actes dans lesquels nous avons convenablement vérifié l'identité des parties, ce qui est une mission clé du notaire. Et donc le notariat, notamment à travers l'Union internationale du notariat, contribue aux efforts qui sont faits à niveau international pour relayer les principes figurant déjà, par exemple, dans la réglementation AIDAS, afin de disposer d'identification numérique les plus sécurisées possible, car c'est de ce niveau de sécurité le plus élevé que nous avons besoin pour faire notre travail. Donc, encore une fois, les titres sécurisés d'identité sont les piliers sur lesquels nous devons nous appuyer pour délivrer nous-mêmes des titres sécurisés plus sophistiqués. Thanks, Lionel GALLIEZ. I believe we have a few questions now from the audience coming up. And so it's Guillaume Casanova from the Notaries of Europe who is going to tell us what those questions are. Yes, thank you. We have a first question addressed to President BORMANN. The use of the blockchain technology was mentioned this morning, and a participant was wondering if the blockchain technology could be used for the register, or if the CNUE was already thinking of the use of the blockchain technology for any other purpose. Thank you.
Well, thank you, Guillaume. The blockchain technology is basically a technology of data storage. It is an alternative to the traditional data bank technology, which we have still in use in many areas. And I think, of course, it can be used by public registers to register the data of, for example, of companies. However, it's a question whether blockchain is really advantageous for this. You have to check in each and every context. In Germany, we have developed a tool to check the ongoing validity of powers of attorney on a blockchain basis, which will become law probably next year. But this could have been also realized on the data bank technology. So you always have two options, data bank technology and blockchain. When we speak of blockchain, we will usually speak not of a public blockchain in the worldwide network, but we will speak of a private blockchain, which is based on several servers within a private network. And I think it's a general technical question whether you believe that it's more efficient to guarantee the authenticity of data by the use of qualified electronic signatures in a data bank system, or whether you believe that ensuring the authenticity by an indefinite number of servers which serve within the blockchain as nodes and as storage places is technically superior. I think both systems have its advantages. One thing I would like to mention in this context is that, of course, blockchain does not replace the individual drafting of legal contracts, of whatever, of rights in legal property, of corporate structures. Blockchain is at first a mere storage medium, and of course changes can be also registered by blockchains, like within a register which is maintained by data bank technology. But I would say that both are interesting technological alternatives, and we should do both in order to be technically prepared to take part in whatever projects. But drafting contracts is a completely different thing. Thanks. Thank you very much, President BORMANN. Thanks, Jens Bormann. I think we have some more questions from the audience. Guillaume. Thank you very much. Oui, nous avons une question pour Maître GALLIEZ sur la protection des personnes vulnérables. Pour savoir brièvement quel rôle peuvent jouer les notaires en matière de protection des personnes vulnérables et pourquoi le CNUE appelle à l'adoption d'un règlement en la matière. Alors, toujours dans l'esprit d'avoir un espace juridique harmonisé qui permet d'anticiper ces situations, le premier devoir que le droit envers les personnes vulnérables, c'est que les régimes de protection qui existent dans les différents pays soient efficaces, qu'ils produisent leurs effets. Et aujourd'hui, il n'y a pas de système efficace de reconnaissance mutuelle. C'est la raison pour laquelle nous proposons qu'un règlement soit pris pour garantir la reconnaissance mutuelle des régimes de protection en Europe. Quant à l'activité des notaires, pour que les régimes soient efficaces, il faut qu'ils soient connus et donc que le notaire ait accès à l'information. Et c'est la raison pour laquelle nous proposons également la création soit d'un registre européen, soit l'interconnexion des registres, afin que, avant tout acte notarié, le notaire puisse s'assurer de l'existence ou pas d'un régime de protection, afin qu'il en soit tenu compte. Ça, c'est un facteur de sécurité, évidemment, afin d'éviter que des actes soient accomplis irrégulièrement par méconnaissance d'un régime de protection, ou soit même, pire encore, accomplis au détriment d'une personne protégée, parce que c'est évidemment un facteur d'insécurité pour toutes les parties, mais surtout un risque pour la personne protégée qui ne serait pas alors protégée efficacement. Voilà tout le sens de ces démarches, mais cette anticipation organisée, cet espace harmonisé, évidemment, c'est essentiel dans tous les domaines de la famille, pas seulement pour la protection des personnes vulnérables, mais aussi pour tous les sujets de capacité juridique des mineurs, la filiation, l'adoption, la célébration du mariage, tout ce qui permet d'unifier les règles de conflit est un facteur de sécurité et de clarification.
Thanks, Lionel. GALLIEZ. We have another question from the audience, Guillaume. Oui, tout à fait. Donc une question pour Maître MARCOZ concernant le règlement des successions et notamment le règlement européen sur les successions internationales. Donc en deux parties. La première, c'est est-ce que le CNUE compte procéder prochainement à une évaluation sur le terrain du règlement européen sur les successions? Et puisque vous parliez de l'héritage numérique, est-ce qu'il est déjà possible dans certains pays de faire, d'enregistrer des dispositions testamentaires par vidéo? Est-ce que ce type de possibilité est envisageable? Alors, merci Guillaume. Oui, le CNUE va travailler dans cette direction que tu viens d'indiquer. C'est l'un des projets que pour l'année prochaine, on va faire et on va préparer. Et je pense qu'il y a beaucoup de pays qui sont en train d'évaluer la possibilité de faire une situation d'héritage, de testament qui soit d'une façon la plus moderne possible avec l'utilisation des moyens technologiques avancés. En Italie, on n'a pas encore cette possibilité. En effet, la loi sur la forme de testament est encore une loi qui est encore liée au système traditionnel. Mais je pense que le Covid aussi il nous a démontré et qu'il faut faire des réflexions très fortes dans ces systèmes. Il faut faire des réflexions surtout dans les matières dans lesquelles les personnes ont la nécessité d'avoir une interaction avec le notaire qui doit être immédiate, qui ne peut pas avoir des délais. Et alors, c'est sûrement le profil aussi des successions, un profil dans lequel il faut faire une analyse complète pour voir et à moderniser ce système en sachant que les traditionnels parcours sont quand même utilisables, mais que les personnes ont la nécessité d'avoir aussi des systèmes plus modernes et technologiquement plus avancés. Merci Guillaume. Thanks, Mr. MARCOZ. And we have, I believe, another question coming from the audience. Guillaume. Yes, this is a question maybe for Mr. KRAJCAR. You know that the CNUE has already a system of interconnection of the registers of wills in Europe. And do you think that the member states should create other kind of registers and interconnect them? And if yes, in which areas? Yes. When we are speaking about the interconnected registers of wills in Europe, then we have an already existing project called ENRVA, which connected national will registers through Europe. Of course, based on the experiences and the good results of transferring the data through this kind of network, we have to think in the future development to establish similar connected national registers to allow that all information from database could be transferred from one member state to other member state, from one notaries to other notaries, especially having in mind the cross-border cases. Thank you. Okay, thanks, Mr. KRAJCAR. I have actually another question for you. And it's about access to information from citizens about their own rights. So what are the schemes currently in place at the EU level, but also which have been put in place by the Council of European Notariats, informing citizens about their rights? Thank you, Frédéric. Yes. We have the benefit of living in the age in which information is obtainable in a fast and efficient way, in the age in which informations are just a few clicks away. But what that kind of proliferation of informations, we must ask ourselves, what is the other side of that coin?
There is no doubt that several important questions about the quality of the information in the modern age arises. For example, is that information always credible? Is it accessible in the way and on language that citizens can understand? To grapple these situations, European institutions, as well as CNUE, decided to create a number of easy access websites and portals with the relevant and credible information about certain procedures and rights secured by legislation, both on European and national level. CNUE have launched a number of websites and portals which facilitates the informations about the topics of interest to citizens and for which is more likely to emerge in cross-border situations. In that sense, CNUE have the following websites and portals. European Director of Notaries, as practical tool for finding the contact of any notary in each member state in the European Union. Succession in Europe, for obtaining the information on the succession proceedings in each member state. Couples in Europe, for obtaining the information on the matrimonial property regimes and other aspects important for arranging the lives in couples. Buying property in Europe, for obtaining the information on the real estate transactions in each member state. Vulnerable in Europe, for obtaining the information on protection regimes for vulnerable persons. These CNUE portals, similar as European e-Justice portal, are conceived as an electronic one-stop shop, which provides citizens with information on national as well as on European justice systems and judicial procedures. On each of these portals, citizens can find simple and useful information on the content of specific national law, competent authority, or prescribed procedure. These sites often provide the multiple layers of information from simple to more specific, which means that they are also practical and useful for the businesses, legal practitioners, and the judiciary. Content is available at least in the major European languages, if not in most of languages of member states. Thank you. Thanks, Mr. KRAJCAR. We're getting closer to the end of this panel discussion, but before we ask you to round up, I have a question which is actually coming from Raoul Rodoy from the Notaries of Europe. And he refers to the ancient quote of the Notariat, lex est quod notamus, what we write becomes law. And this is something that has been a principle of the Notariat since centuries, in fact. How will the notaries make sure that in the close future, this logo, lex est quod notamus, will not be replaced with code est quod notamus? Does anyone want to have a go at this one? Maybe Jens BORMANN? Well, I think, of course, we have to keep the records of our deeds also in the digital future. And we have to make sure that the declarations of the parties, of our clients, are kept in public documents with high probative value, because that's the essential original function of the notary. Of course, today we do preventive control, legal advice, whatever, but this probative value of notarial documents is the traditional starting point of our profession. And in order to guarantee this probative value also in future, we maintain digital archives at a very high security level on the one hand, but we also still store documents in paper in Germany for 100 years, for example, so that we would be always able, even in case of destruction of the archives for which we have a safety net redundancy
copy, whatever, but we would be able to reproduce these documents. And I think it's quite essential that we keep these documents in good custody, not only for the probative value, but also for the reliability and trust of the whole of our profession. Thanks, Mr. BORMANN. I think we're getting close now to the end of this first panel discussion, but before we close, I would ask each of our speakers to say very briefly in 30 seconds what you would want our audience to remember from today's discussion. What would be your key message? And let me start with Giampaolo MARCOZ. Merci. Bien, mon message final, c'est qu'en effet, nous devions, comme notariat et comme CNUE, renforcer notre statut et notre rôle de la profession notariale dans un contexte qui est en train vraiment de changer au niveau social, au niveau économique. On est en train de voir dans l'Union européenne et dans nos pays une énorme transformation. Une transformation qui est technologique, mais pas seulement technologique, dans un contexte général de la politique européenne et dans le contexte spécifique des différentes matières. Il faut que tous les notaires d'Europe soient prêts et soient attentifs pour voir et pour conduire eux-mêmes un rôle important dans cette transformation. Merci à tout le monde. Thank you, Mr. MARCOZ. Let me turn now to Lionel GALLIEZ. Merci. Bien écoutez, si vraiment quelque chose devait être retenu, parmi les attentes aussi bien des citoyens que des notaires que nous sommes, c'est que la construction européenne, pour être comprise et efficace, doit reposer sur des règles qui sont accessibles et compréhensibles et bien organisées. Donc, ça vaut aussi bien dans le rappel que je faisais en introduction à ce fondement du droit continental que dans tous les sujets que nous avons évoqués, et en particulier les sujets relevant du droit de la famille et de la protection des personnes vulnérables. Donc, des règles claires et accessibles, c'est ce qui fera comprendre, accepter et mesurer aux citoyens l'utilité de la construction européenne. Merci. Thanks, Lionel GALLIEZ. Let me turn now for some concluding words to Jens BORMANN. Well, I would say we should do everything to protect the rule of law and maintain the rule of law also in the digital age as a fundamental value of our societal and legal organization in Europe. And for this purpose, we have to keep essential data like company data or land registering data in the hand of the state. And we have to keep fundamental protection transactions under the control of notaries as public officers to defend the rule of law and to keep essential features of our legal system in the sphere of public state control. Thank you. Thanks, Jens BORMANN. And now to conclude, let me turn to Denis KRAJCAR. During past centuries, the civil law notaries profession has its long and successful role in European history. Speaking about the European future, during this conference, the conclusion remark should be: notarial profession has again its important role, providing legal certainty in everyday non-dispute cases for citizens and companies, with using human intelligence solutions supported with digital tools and with appropriate artificial intelligence. Thank you. Right, I believe this wraps up today's first panel discussion. We'll now take a short 1-hour break before moving on to the second session this afternoon. Enjoy the break. We'll be back in an hour at 1:30.